Na yekwa kofese the Afrigana man penny na dodan kwa ekufu ado na tena ye na nei na sa bredi ye ene wode ensama hodo bi eto ade hye e wo man kronkro Ghana nim se wo bia enka ne komanto ne yem se woda so ate asese Ghana man penny ade bia ebeye na yasomdue se wo man entimi enwie peye animudie mu no se man penny ne wonhwe se sa ade na ebekoso se ebenam obi nhyehyɛ na se obi agina sie so anase ebenam amanyuko obi nhyehyɛ na se monkasa wodo bi so na edi hoye oye nani basabasa ba bepie mu ewo man Ghana mu de wono no sanye man won so ewo oman yi mu na ne nyina mu ana wo twem sesa afie yi akwakoye abato afe no ne die bia obayi a obetimi ede aboban na asomdue won samatimi agina brane ewo oman konkro Ghana mu no ne nyina na sade sema mpani no wobeye sansebo nyina no ode tudwa ebra na wo mu twatese ene ehoma mu na omode law house bi ahye eye emanimfo ensa ewo enkrampomponi mansam na Ghana man pani gina simpie ni apaso na wode sansa mahodo we etudwa. Use the opportunity of this platform to reassure the Ghanaian people that the law enforcement agencies of the state, including the Office of the Attorney General, will do all within their power to ensure that law and order prevail in the country at all times, especially during this critical election year. We will not allow the peace, security, and stability of the nation, which have made Ghana a beacon of democracy on the African continent, to be compromised on the altar of the ambitions of any political party or presidential candidate. It will not happen. The laws on our statute books, including those on vigilantism, will be strictly and vigorously enforced to preserve the peace and tranquility of the country. Na wosajume de kroya se ene bra Ghana man pani gina simpie ni apaso na wo bon koma hodo de acha de hia e wo Ghana ene emanimfo ahodo e wo man mu no ana wo chem se e kame se kane man pani John Dramani Mahama wono ana eye franketsuni edema amanyuko NDC no wonenam ana te se ne wo bon koma hodo bi se ne kame se obi kokodi bonefo sem bi e wo man mu a na Ghana man pani na se ne waye o emunya na wo nkona man pani se de bi entesa isan se emra ene hyehyeye e wo man of the statement by the former president and perennial NDC presidential candidate John Dramani Mahama, stigmatizing me as a clearing agent, because for him mere allegation without more is enough to merit condemnation of an accused public official, especially one of my administration. For my part, and let me state it again for the record, I will not set aside due process and the rules of natural justice on the altar of the fight against corruption, no matter how much opprobrium this position incurs for me. Yenswaso na yetswaso ababe piemu ane yebabe piemu ewo kasoa ahanum se ya eno eye ewutu senya is abato empeso na eso enche ye bia na abato komisa na bia nkwa mamutu wo se ne tese abrede wo ba bia wo e bia na wuntimi enso aba wo no assembly bi ntidi a utimi ekoko yi vote e di free wonum e di kokko piemu ewo baby fofo se de be ye brene so na sa de hia wo my Ghana mu yatoto bento ne hyense ye nkonkoto aba onso watimi enya kwanya kwa kire wadwene se okwa yi mampani ene mashebedwafo ahodo ne nyina ebi na ewutu senya isabato mpeso na hinkro no eye ka aswa de nense na ne yekoso e ho no na ene enyan enam so krampo machese ne sekantwe ebe mu mekokowo mashebedwane a wogina ho no ma de ma adehia ewo ewutu senya isabato mpeso so munyanfo Mavis hawakomsen baba mu a atise woguso age apomudene ene ayaresa na ne nyina mu enam so amachese manyoko NPP ne fa ewo mfimfin mantamanem se ayensentrofo nhemu echemu se nukweni sa ne bonefo sem we koso e wabato commission
atena ye eno ewo ewutu senya isabato mpeso yeso no ade omsoso so enye yie no mka bi wo nkropo enye yie sanse ade a entwe yie kura anko yie kura ewo ho no mu anesa na ne nyina mu ne wo gina mu ekasa ye ede ma akandifo ewo eye emfinfin mantam anem se no eye emfinfin mantam no twetwefo ede ma amanyoko NPP ora Richard Tachi Mensa ana wo twem se sade na ekoso na de entwe yie anko yie kura enu ntino se de hyehye ene emra ewo man mu mpanifo hwe no mfa de eda no ento ba bia eda call your baye NDC parliamentary 2020 you know yen the pro we Emma enne le biara batina kaso abato yipa probe onu no waja tu no o we tutu asama onu ogina ho ma NDC we wutu senya is onyene nkofo wokwa center ho na yehu mobile emma okowo abrante sekan no yin ken adewu na oyaza NPP amanyeku na fimanto fina ya condemn in no uncertain terms na mo yin je there assembly no so police fu anyim the police fu why jishim emma was in rented ekejina court emma woridi hu asam be be sra police fu there ye wo arehim wo Dr. Akufudampare led police service in there obezi echim no ahwe there peperiye wa ye adwuma ama ho wozi dem enyambre sami wozi no hye won sam emra ne hu edi dema ose osane emra no onyim panyin onyima obiara se etomra emra no odo onyi wuti se wa rehim wa apresifo no homu na ninyina mu no ewo sansa ntrofo nhyiamu yase ene nkomobo ahodo yi mu no ananye wo fredom ede ma amana se madam frefo ede ma amanyoko NPP ewo mfinfin mantamanum se so eye ma me Charlotte adwoa entry wono so de sama ahodo bi atudwa se amanyoko NPP no sa brede wo modwumade no mu hyehye nyina ne se omba bedi nkunim se mampani ewo man mu na frezo we bepie mu ewo mfinfin mantam so de ne mahye bia akonya ne so de omafa ne nyina ede abo omobo eno ne mani so ade hu no ntini akoso ne de eno no omobo e de ato agu talking about idea I didn't put you any yeji ebeba now busa mo say idea see that the warranty so was here to me this kind e wo obi anya nyame adom akasa amre enipa na chere nempa it doesn't glorify that obi edi la mu and ye ma me ha wa kunsu ye duane a obi akokwaji bi so we ye NDC ni we ye PPP ni movement for akokwaji bi enti dia be nko na beba wasa na akoyo ni esi edutumi planning nkofo se omo nko kum nkofo badanya hwe nim say NDC bi omo track record eye moja hwe egu but yan MPP ye so be nyina kire say we are leading in central region and it's here for bibi basa akra bia ho abede ebetekam yes youth ni say mama pani bi nyusumo e ge ni bibia na wase onu fi se onu onyantini MPP abaya ba be adwuma bebre we are confident say nyame ya adoma come 7 December tumi no ebekwa akodi ye papa Dr. Mahmoud Bawumia ho ama nyuma pa oye digitalization a ma bia de kwa ni mu a de o hyehyɛ de ba na tumi atoa so ama Ghana government ma pefra yada soa ade adechemu nsam kasebo anesomo wadechemu nsam dwumadi so wala kikasafo ni so dia na ye kwakopie mu ewo epoe mansam na epoe mansam no atimbo ntodi ase ana ye kwakopie mu ewo ho na adehia ewo atimbo ntodi ase ewo atimansa mensini mu na sabrede eni wo mo ebo enkomo awodo se ekame se empuntio we abom se de junso we abo akokɔ ye ka empuntio ho asem pa de na se wo no mo hyeda eni de wo do mo se sisu aka se we ni we ana aboa emma patemo no mo empuntio ho nsem akoyi ewo ho na ninyina mu ana mo twemu se sabere twedi ampo nyankopon ya dom a ene abro wo watimi ayipo makwemo mo anya ohene ewo patemo no mo no eno ebetimi aboa pan ye emma mo empuntio ho nsem a akachi ni nyina no eno so etimi ayeye na ebra na omo ne nzehwefo edi enkomo ana omo twemu se obepie mu ewo ho no mo a apomude ne bia nkasa krampodi ya na pii no anhyeda eni ho nse na kopie na so ho dodo a na akwakoye nsem pinti ni nyina no omo koso asrempanifo se atimbo ntodi ase adehye ho no mo no empuntio ho nsem de omo akachi wo
aye monka afa nti ehia se ye beye saa ekwan no afa ye suku sam hospital aha obi fie ne ahan na omoye ekowe yiwum tese ankasa nso ye nya yen de ye suku sam afa ye mabu no adwuma ni ho adwuma nti se betimi abebie ye se one district one factory e ba bebie bia ma ye ha na ka ye mabu nso enya bia ye so yobasase ho na ya bedi ade yom bebi sa ebenya bi dia ma na chidom na sika biara ana bibi kakra beba busua ne ho no ye hwe sakola no onfa mesiesie ne ho ana omedi odi beboa krai empuntuo na ababu na ewo krai mu no so no omunso enya bibi akita omunsa na so mbenya pa bi adi na omunso enya bi dia hwe omachi ni titiri pa ni krodua bontodi ase esese ye nanne ya ono nyame adom ono so abedi ade esese ono so begina ho ye benua emma kro ni nyina no pagya krai roads hospitals any enema kitinkiti bia wo kro ma esese memma kro no apagya na gidi na no so anya nanim nkan kono akola ketue eye nana asare obin no anana obin akere no oba begina ho no apepagya sa niema we nyina na kro bontodi ase asanya ne ntoma papa bi na wafefra na yehwehwemu na obi a obetimi di mpuntu aba ena brant ye die ntia ye ni agye ne ho ahwe mabu nyina di n'achi no oni mabu ni nyina ya baako eviza mabu ni ye de omchichiri kuro enti so ye obi na ompe mabu asam wa hini enzo ntimi ntra enche enti obey ye mabu no so ye bebo ni chidom ema kuro ni mpuntu enzo ayeden akonanim sade ye beya bontodi ase a ye wa ha ofo ase kuro no bontodi ase two land ni nyina edin ne bekosoro na ni nyina mu na chese ene wo hia ye ni fofo kra ewo achembo ntodi ase na oben akari ese edu otoso mienu nso de nsama wodo bi etodwa se sa bredi asomudue ene dikan ehia ewo kromonom na afa nso no enkabom nso etimi abane na mso etimi aboa ama mpuntu na ne manfo ahwehwe ewo mpatemonom nso no omunsa etimi aka omabo machidom na onde mabetena kunya kese a me nananom ebetena so esu aidi djuma na me yakola nso me ba beto aso ne me ka kire me manfo ne se na me eya dom a abra wa ya dom de mesi kunya esu sa na o ya dom nso a empuntu aka kire oba ye kurom ho empuntu aka kire bebre na sene o man no ne youth na bo machidom ene mabusua eko na busua kronkra bo machidom no mehwe ema impumto bi esefata bontodi aseman no yensa aka ne mom kakra meka atwato ni mesre aban ye mampani na bedi akire ene aban se sa mere bontodi aseman hia impumto bebre na ntino se ye ba ne ye bebo mpum mu ewo mpumto ho a emom ntoto bontodi aseman ase emom ntoto kuro ya ase omon show mani mehwe yen MP ye kasa kire wo ye kanya ne se ye sre se mere ba ne ye bo pum mu a MP wo ha eye opon kroma honorable opon kroma esre wadama se mere duru ne ye bo pum mu a jibontodi aseman so esan se de kuro ne hwehweni ne oman ne hwehweni ne abusua peni ne mpumto mra bontodi ase Yakoya nim ewo kasebone mu ana yakwa mu ewo eye Achim across senior high technical school na sabredi ani adesuafo nkoda atwetwefo ene wona akokogye ntete ewo sukuu mu pan no munyina aka mu ntoma abanchiri mu a womo etie mu ede afra aban ene mpanifo ekabe bi yeye ni wona wonsem ewo bi ewo man mu se animanim ya na womo enhwe na woma mapie mu ewo mpatem wonum titiu ene across senior high technical school a eno ewo asane manso across mensinimu ewo epoemantem esan se enema bebre wo hono mu a enhyeda enkoyie kro ewo suku monom na assistant headmaster ede masuku yi eye Mr Alex Boaten Atefa na wode nsema wodo etudwa echemu se ene ewo pie mu ewo hono ma ba bia emaya mo suku mon kwado mutibeto no krampo no enho akwa atwe kakra yi ewo hono mu anesa eno ayo mutipa ye kese pa afa so no ba bia mbetena se dex ahodo so krampo so no ene mo pp so ewo hono mo nyina entimi emoa ama ehomahia wonsam no enkon kai na enimu yie ewo nto mo sra ban na afesrase ya ehwe ehomahia so ankrakra ni wona wonsam obi nyina se enimanim ya no mo hwe na mo mekọ across senior high school emoa etri no aye too small population no so ntino congestion ewo ho
think ye best say aban ana say ankwankro mu bibi omnsam wo bibi no beba beboa yen na say de beya e betumi anya girls dormitory say de beya be reduce the congestion over there. And our classroom nso a ye need enough furniture for our students. Into your dining hall tables and benches no eno na our classroom omu yusu ho nti ma dining hall no time so say ombeko dining a yentumi send those items no back to the dining hall ombe yusu nti the be between solve problems no. And your campus no as your population is almost 3,000. Na your Bangalore strepe and ha and your headmaster and assistant headmasters you and our campus. It's your best recent Bangalore snippy said you be between accommodity staff no for them to help in the supervision of the students, so they be improve the academic work in the school. Yeah. And now so ye here look na say ye perceive fee sa na ninyina mu so no na chese titsani edema eye wona wagentete e wa cross senior high school enkabom ko no anono eye owura Isaac Kwadwo Oben ono so eden sama hodo bi atodwa sasade ese school ne na ne adesuafo nkoda no afase e bobena se omu hia kade no omu slada ono so de ne e kan obi de ne sama hodo bi aka wo sesra anomgusu esre empanifo. Years ago, all students, ye bem, ama ye nyaboafo bi ma ye boa school no almost 800 desks. But still, school the population is a little over 3,000. And it's in ye beko so ane asre ya ban se omboy. Na ye GMPC, omso be unit classrooms at the mine. But we no na ka ye desk so mo de ba. E dan sia ni nyina no na desk enim omso mo ko lecture mo ba. Ye be sre sa ban so de na no betum ani obi bia o free across so ene ne man tem nyina na so obi bia e ho be hia se school e da na koma so ombra no beboa se desk ba ko kra na betimi ato na de aboa school ye betimi aboa enti no we ni e bisa de kese pa e ho hia ye pa ye acrosec o student na ninyina china desuafo nkoda ewo across senior high technical school won so ede won sama hodo bi etodwa ne mommo di kan ede asadapiesie ema eye o student association no se wo ma abo mo ewa kwan hodo nyina so no mkoso anso srese akade pi wo no mo hia betimi abo pan ye ma homasua ho sam na konkan ti o mo sre aso ye hwe homasua so ene aban se omumra mo nsra bem. The dexes are inadequate. Imagine about over 3,000 students and the dexes are less than 2,000. We are really suffering, and sometimes we have to sit under trees. Sometimes we have to stand to write notes and other stuff, and it really doesn't help. So I'll plead for NGOs and the government to please help us. It was just recently that Alcosa just brought us a few dexes, but that one doesn't even add up to our numbers. When it comes to the girls aspect, our dormitory is too small to the extent that it can't contain our number, and we are about let's say 1,500, and the dormitory is very small because some people even sleep outside to the extent of sleeping on the corridors, and it's really bad because some people even develop pneumonia because of the cold and a whole lot of problems. So we are pleading for the government to come to our aid, and then the NGOs, so that our school would move forward. A girls' dormitory nisa ekosi se nkofo bebre dida bontin nti ama ye ho chiri ye panti ye be hira ban se omo mbra no mo beboan se ye be ye benya dormitories bebre na yetimi afili free tan se enkunya ensda ni school mat se dexa it's na so edition denti ama ye ndisia for no ko ha bebre mu ebini ye twaso na ye kwakowie ewo Malawi abede chire ewo Malawi mine mu no ene ewemusen a wone nafo bi efa ye se wo mode etu kwan no sa brede ye ene ewemusen no ayira amatese ye hu ba bia ene nam ene se de esitie wei enam so ama wo mo atro krata every Malawi mampani atena ye ede ba
se omugusua eye ehwehwemu egusua ebachire se beye na omubehu babia ene ewemuhyan yi enenam ene sede esi etiempo isanse na omususu se ewosenka ewemuhyan ne kokopiemu ewo Mzuzu International Airport na se ho ana wosenka ekoko gina nenso besine ne ense ya ebachire se enenu ewemuhyan na Malawi mine monoma mpani abede twene na afo bi efa ye no besine yehu babia enenam a akwakoye nsemu pinu ewo omani mo omugusua eye hwehwemu egusua ebachire ko sisa ombehu babia ene ni wemuhyan ye kan wasemi akwakopie ene ne enti enam soma sansan ya na sensakraye we eba ya enum nsem anopaye di efri Malawi mine mu ema yahwefo Adichiemu nsam kasebo a enne ebena dai yede babasomo ewo laki kasafoni na adichiemu nsam dwumadie so no aha ana brinsi yede ne nyina esi na yede asadano emohrempemo siedo ne chenchenche bode kakakapa no akwakogu Lucky Herbal Hospital atena yese edwasa ede ne yekwakwaje wo no mo ayapomudene mapa apomudene a esubi eni wonom apomudene a chese wunya ne wo babia agise Lucky Herbal Hospital mesra wada se yentini mu nipadua na kwa ni mu eye mogyamu eye bowure mu tiriwi mu anasa himfa ba bia ohawo na sansunsanso we ewo bia no ukokopie mu ewo Lucky Herbal Hospital abusia unsanfa wonsapan enkofie ewo bra wo nsakraye ewom eno nti se ya wo mu nsem se eye tese chimemu bemma na ohawo no efri wo se efri wo ba tese ohawo bia ya die stroke bi ana edi wunya wakoma wo no ma na ebo se periperi wani su nyina yo kebisi wan sana se kwa na wo ye twa hwea mesrew anopatu anamon tu anamon isansa bibido krojen ana obekwa ko hu se de ese yade a wankasa obedi ho danse de acha fofrofo na enema nyina nso timi akoye de amana Lucky Herbal mission se wa wonim se sa abede enso unity entonso bodo so de mo ne yen ana edi atese omo ne yen na etse omo ne yen na ekọ eba ye bibia ebom eno nti se koba ne sa wode ne ye tredi wanu ana ye wonwene wuntimi ante bi ennia eye Lucky Herbal mesedro ana obenum na Lucky Herbal bites ne so de koko wakwa amuni musa takra na ehuna amanye wo wufie wo se ye ma openti na fayi wasum mesre wada ne nyina won sunsanso ene ohaw ewe ni pedua na kwa ne so enu nti sorry wakama home ne so na kona kope Lucky Herbal bites edro ibi no mo na entimi emwo na enyema nyina enkoyie gomo ogwa krom eho na san yekese ne ewo na esansa edu papa enya pobuni papa ene ton ne wonti no omai Ghana patemba bia de enu na to apete sanso ana pomude ne bia na so ato apete e wo no mu a ukwa ubehun sakraye mapa e wo brabom anopai mi amede ensam no nyina ebesom no midi adwoa echampoma owo ahene medam ase anopai a na medam nyina ase amamommo ene hwe